SnapFlash fam, as Botswana debates whether to hunt more than 400 elephants in 2026, the people living with elephants every single day say their voices are still missing from the room. Families who have buried loved ones, survivors who still live in fear, and now, a high court battle that could decide whether communities matter in conservation decisions. Before we break this down, subscribe, like, and hit the notification bell so you stay ahead of the stories shaping Botswana's future. In wildlife-affected communities near Maun and surrounding areas, survivors of elephant attacks and bereaved families told SnapFlash they feel ignored, sidelined, and abandoned. "We are the ones living with these elephants every day," one resident said. "When they are hunted, the animals become aggressive and unpredictable, but no one consults us." Families spoke of relatives killed while collecting firewood, tending cattle, or walking to water points, with little or no compensation afterwards. Residents say elephant hunting often takes place close to villages, cattle posts, and water sources, disrupting elephant social structures and pushing surviving animals deeper into human settlements. The result, they say? More crop destruction, livestock losses, and fatal human-wildlife encounters. Women, children, and the elderly are often the most affected. Jadi thuso tsote da bona la ha motho a gola ditwe ke to la di bona re di bone ka humpeno ka mogolle ke o bralo ke to me a ka bona dithuso tsa teng ngwana ha wa itse wena nawa ngwana ha ina gola ditwe ke nna re hela ha ke yo humpeno ngwana ha ina le isa se bone o tale humpeno ke ntse ba molletsane mma ha tshela nya e pankanye ke runa ba o reta re to tsa o tale humpeno be mma ha o robala. me ma councilor a lona le ma parliament a lona di kgatse le ba boleletse tsone nya ha ra ba bolelela okay nya kwa mabohelo ke gore nka go kopa gore ka itlhalosa o ka tlhalosa ba tsona gore le thoko le mogolo lone le bona lona le bona isa le mogolo a lona a thokagala go rile le kitaswa ke bana ba ha ba setse go rile re kitalwa ke bone bana bone ba re bolawa le kitala ja ka o bona a se tala ha le bana ba hae ba bolawa kitala le bana ba hae ke ta mo ipele go wa gana go ba thusa ja ka o bona bana ba ha ba na le uniform o tsentse bana ba bedi hela mo nete ha di kitsone ma mo di khutsane ba re bota thusa bone bana ba tuela ba ba nyenyane nyana ba ba kana ba arun ba na le rabo me rona rabo na re mone sa se dira ba thusa ka sipe rabo ke mtholo a bujwala hela ga ba thusa nyana go tota le re bua sa ma pele go a re thuse bana ba ra sheta le wa bona rona re bereke re tshela ka ene ipele le one ipele he ke so se sile hela manatia madinyana a teke do ditsele 800 tenyana ya ha motseri o hela mo khatsana a phaleji bana le bone jana ona ro ba rekela jada apara na dikwele ke dikwele e o ka ra ba tsore ba tswana ba reditse na ja bona ba re khole ga le rona kwa le rona ngongo ko mahatsa mangwe rona kwa nna ko masiko ko mahatsa kwa masara kwa na re bona le thabo go mo bire ke re one mo ngabe one mo ha re bona le thabulo go e ba era ngo ko mahatsa sile kwa masara ba sile. While government argues hunting manages populations and generates income, communities say the benefits rarely reach them, while the risks remain theirs alone. Does elephant hunting reduce conflict, or does it make it worse? For many victims, the answer is painfully clear. "We bury our people," one resident told SnapFlash. "Others make decisions from offices far away." As pressure mounts on the ground, the issue has now reached the High Court. A Maun-based NGO, the Elephants Protection Society, EPS, has launched urgent legal action seeking to stop the implementation of the 2026 National Elephant Hunting Quota. Court papers filed on the 19th of December 2025 show EPS has approached the High Court under a certificate of urgency,
asking for an immediate interdict to halt the quota pending a full judicial review. The matter is before Justice Segapolo, with the Attorney General, the Ministry of Environment and Tourism, and the Director of Wildlife and National Parks cited as respondents. EPS is asking the court to issue a Rule Nisi, temporarily suspending the quota and stopping all hunting activities under it. The NGO argues that affected communities were not properly consulted. There is no transparent scientific disclosure on which elephants are targeted, and once elephants are killed, the harm is irreversible. They also warn of negative impacts on community safety and Botswana's photographic tourism sector. Mo Elephant Protection Society ke mokgatlo e le gore jalo o itamile go lebella kgothakgothano ya batho le diphologolo tse di bidiwang ditou. Mme la go tswa go ntse jalo, we also educate. Our mandate is to educate people to live or to coexist with the elephants. Le gone go bona gore a mme batho ba tshela tsone ditou, do they benefit from the elephants? Gone mandate wa rona o motona. Mme hela ka nako ya gompieno ne ke le tshwaele jaana gore re thotse re tsentse kgetsi kana case against the Ministry wa Tourism and Wildlife. E le gore maikalo a magolo ke gore letsomo la ngwaga o tang la 2016 26 e le nna mele eme pele go sekasekiwe diodimo kana re dire review ka re itemogetse gore jalo compensation kana phumulo dikeledi e puso kana e le gore lephata la e dira e ko tase gape thata mo go seng kana ka sepe mme ebile gape se re se lemogele ke gore go dile proposal ya gore o tla bo go tsumiwa ngwaga othe throughout the year go simolola ka January go ema ka December mme gone mo ka bo gone hela re lemogile gore go ya go change boitsholo kana maitseo na ditou mme ya ne re ipotsa gore a mme go dilo go le kae go sireletsa sone setšhaba ke ra community e le gore e tshela le tsone ditou ke one mabaka a case ya rona gore re rata go bona go supiwa gore batho ba ba nna le tsone ditou ba sireletsegile go le kae le gone gore ga motho a gobaditswe ke tou a ye kae a go ikwela kae le gone gore thuso ya e bonang ke thuso ya boleng jo bo kae mme hela ka one magokone a batsadi ne re letere le tshwae le gore re tsamaya kae mo legatong leng la case e mme re tsaya gore mo bekeng ya e taya mandeng re taba re na le date ya gore case ya go tsena le ka gore re dirile urgent application so re dumela mo bekeng e tang kgetsi kana case e tana le gore e radio jalo ra leboga mongwe ka botsa gore why dirile an urgent application ke le sa kopane le ba ga government la buisana ke le ra dira maiteko mo Quota re hitile ya 2025 ra kwala ministry re kopa gore go nne le gore re nne hasi re sekaseke ka gore a ngorega ka ditou di tsumiwang ka teng mme ebile re a ngorega ka batho ba na le ditou ba tshwarwang ka teng re ebile boitsholo jwa gore ditou ga di hodilwe di change boitshwaro mme karabo ga ya nna teng mme ne re a kgamala re bona gompeko ebile go dule Quota mme re na le gore re thusiwe ke gore kana Quota ra gore January ya simolola mo ka re government ona le deep pockets le bo mantutsi di ba di lawyera ke ra gore tse di lawyera tsotlhe government gore dipotso tse di tshwana tsa bo consultation le mo go teng le ka prova yang gore nya se le se buang ke ba kana ba molao ba kgona gore ba pitikolo le ga ba bua gore nya ga gona scientific evidence ga gona eng se se profatsang se le se bua tota di kae di ntse re na le lots of victims tse di ko magaeng tse le gore mo nako ya gompieno ba goladitswe ke ditou ba bangwe ba bolale ke ditou mme ga o ya ko malapa a gona jalo o ithaya le gore ke selelo sa kgoranyo ya meno go na le ditshenyo tse di dirwa ke ditou le nna ene ke ntse eneo tshimo ya me sentswe ke ditou mme hela ka bogone mo hela re bona gore tama gore re bue ga re bue magato ebile ga re bue mekwalo re bua le gore rona re tshela ditou. I'm one of those victims ba le gore ba sentswa ke ditou jaanong tota ga go tlhoka le scientific hela se teng ke gore a go iwa mo grounding ba go bona a me se re se buang se a ke se se na le boammaaruri kana jalo. This case goes beyond wildlife policy. It raises fundamental questions about consultation, dignity, and whose lives count. For families on the front line of human-wildlife conflict, this is not an abstract conservation debate. It is about survival. "We are tired of being spoken about instead of being spoken to," one victim said. "If elephants are hunted in our areas, then we must be part of the decision." SnapFlash fam,
Should conservation decisions be made without the consent of the communities who pay the highest price? Drop your views in the comments, and don't forget to like, subscribe, and hit the bell. As the High Court weighs the legality of the quota, Botswana faces a defining moment, balancing conservation, community safety, and human rights. For now, those living with elephants wait, not just for protection, but for recognition. For SnapFlash, keep questioning, stay informed. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent.